fooling yourself. That's your problem, my dear. That's not our, it's your problem. एंड अगर अभी से अगर आप नहीं कर सकते हैं सो अब इसके अलावा हम आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं. दिस इज़ द So hi everyone, assalamu alaikum, welcome back to my channel. I'm Ikra and today I'm here. Today I'm gonna to show you how I use ChatGPT to improve my English speaking skills. Well, I have very busy schedule, so that's why I'm using ChatGPT and I practice 10 to 15 minutes every day, literally. And also ChatGPT helps me to improve my communication, pronunciation and better sentence formation and as well as vocabularies. And also ChatGPT helps me to convert my accent into an American accent. And also one more thing is that, which is whenever I make mistake, ChatGPT immediately responds me, here is your mistake and you have to improve in that place and all. So listen to me carefully. We know that there are lots of person out there in our life, right? But maybe they are not available for us and maybe they don't know the English. So the major reason is that we are speaking English but we don't have the surrounds, we don't have the environment. Okay, we must have to know how can I use our that much of the sufficient things which we have already, right? Mobile is the basic resource. So if you want to improve your English, this video going to be super helpful to you. Okay, for example, we want to speak English but we don't have the environment, right? We used to speak English but there are lots of people, they don't understand how, like they don't understand what is English language. Okay, so again I'm telling you, English is a language. When we are not able to speak, then how can we able to speak in front of anyone else? So today I'm gonna to show you my ChatGPT application. So okay, so I know you have seen these applications, okay, and if you don't have, so please download it. Okay, so this is the pointer here and live for the live conversation. So hi ChatGPT, how are you? Hey, I'm doing great, thank you. How about you? How's your day going so far? Going good. Today actually I'm making a video for my YouTube and I show my audience that how can I use you to improve my English. That sounds awesome. I'd be happy to help you out with that. If you need any tips, sample dialogues, or anything specific for your video, just let me know. That's very great if you're sharing some tips and things for the building communication and improve the English speaking skills. Absolutely. We can cover things like practicing conversational English, using AI for real-time feedback. Okay, tell them one thing. When a English speaker wants to speak something, so why they feel hesitant and nervous while they are speaking? Absolutely. You can let your audience know that even native English speakers sometimes feel hesitant or nervous because of factors like fear of making mistakes, the pressure of being understood, or even just anxiety in social situations. It's a very common experience and something that everyone deals with at times. Exactly. Now you know me, right? I'm Ikra, and you know I most of the time I practice with you for my English communication. So tell them how I am using you to improve my English speaking. Ikra uses me as a daily practice buddy for English communication. We engage in regular conversations, work on pronunciation, refine vocabulary, and get real-time feedback. It's a supportive and interactive way for her to build confidence and fluency in English. Exactly. So did you see how ChatGPT helps us? The thing is that we are facing, like we don't have the environment, we don't have the surrounds. In communication we need only two persons, and if I am the only one and there is no one in front of me, so how can I speak with someone, and how can I telling something and all, how can I deliver my message? So we need one at least one medium to deliver our message. Mobile is the basic thing which easily we have, हमारे पास है वो चीज़ें, right?
सो हमें क्या करना है कि हमें ChatGPT डाउनलोड करना, इफ़ यू हैव एंड अगर डाउनलोडेड देन दैट्स वेरी गुड। एंड डाउनलोड करने के बाद सो देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ द लाइव वन, उस पर आप क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई एंड यू सेलेक्ट। मे बी आप शुरुआत कर सकते हैं आप अपने एक इंट्रोडक्शन से, अपने इंट्रोडक्शन के बारे में, और आप उनको ये भी बता सकते हैं कि आप अपना डेफिनेटली बता भी सकते हैं कि आप उसको कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू यू, like I'm starting, hi ChatGPT, today actually I'm facing these problems to whenever I want to speak in front of you, in front of the people, if you deliver your questions, any kind of message, so ChatGPT easily give you shortcuts and tricks and techniques to improve your communication and as well as your English also, because English is a language without delivering your message you cannot able to speak in front of anyone else. Major reason whenever you are speaking in front of the anyone else you stuck somewhere, like if I'm speaking something it may be correct or incorrect, so this is the thing. So when you want to speak, whenever don't be scared to make mistake, because without mistake you cannot able to know to and understand what is the right thing. If I'm telling wrong, what is my image, what is what society calls us, no my dear, it doesn't mean. The major thing is that at least you will try. The thing is that, and you must have to insert your mind. So whenever you want to speak, I'm never saying that you say the perfect English, no, 1% perfection makes you every day perfect. So आपको केवल 1% की डेली बेसिस पे इम्प्रूव करना है, ताकि आपके 30 डेज में आप अपने आप को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लें। एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई हैव ऑल्सो लर्न समवेयर, ओके, आपको प्रैक्टिस करना है। एंड द मेजर थिंग इज यू कैन यूज योर रिसोर्सेज, योर मीडियम, दोज थिंग्स यू हैव। आपको शिकायतें नहीं करनी है कि दैट थिंग्स आई डोंट हैव, हाउ कैन आई स्पीक, वी डोंट हैव दी सराउंड्स एंड एनवायरनमेंट। डोंट माइंड, नो माय डियर फ्रेंड्स, this is not the major thing. Now we have the resource, we can easily know the accent if we have a English, so we can know about easily how to improve your communication in front of the anyone else. Like how can we use to just improve something? The thing is that अगर आप ये चीज़ सीखना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ हो, अगर आपके पास मीडियम हो और आपके पास रिसोर्स हो, तो आप शिकायत नहीं कर सकते कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है। सब चीज़ पॉसिबल है, सब चीज़ आपको अवेलेबल मिल रहा है। सबके फ़ोन में इस समय डेटा रह रहा है, स्मार्टफोन सबके पास से 5G है। एंड इफ यू वांट बी एंड इफ यू आर सेइंग दैट आई एम नॉट एबल टू डू दिस, दैट्स योर प्रॉब्लम माय डियर, दैट्स नॉट आवर, इट्स योर प्रॉब्लम। एंड अगर अभी से अगर आप नहीं कर सकते हैं, सो अब इसके अलावा हम आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द ईजिएस्ट मेथड एवर। इसमें तो आपको कोई सुन भी नहीं रहा है सिवाय इसके, और ये तो किसी को जानता नहीं ना, ये किसी को कहता है। वी आर द ओनर, राइट? सो वी जस्ट नीड टू इम्प्रूव अवर इंग्लिश, वी जस्ट फोकस ऑन अवर इंग्लिश कम्युनिकेशन, बिल्डिंग अवर skills and etc. We don't focus to anyone, we just need one thing: improvement, building skills and our communication also. Okay, so make sure that कि आप इस चीज़ को करें। and if you are thinking that today is the first day and I'm speaking with fluency, no my dear, why you want fluency? If you are able to speak, then you had already got your fluency as well. आपको खुद ही आपकी फ्लुएंसी मिल जाएगी इजीली, आपको उतनी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट। सो परफेक्शन पे नहीं ध्यान देना है, आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पे ध्यान देना है। मैंने अपने लास्ट के 2 वीडियोस में भी मैंने यही बात कहा है। You must have to focus, you just have to focus on your discipline and consistency. And if you are saying that कि हमारे पास कोई resource है, we don't have the resource, we don't have the medium, that's my dear, you're fooling yourself. Okay, सबके पास phone है, and every person, those who are really interested to speak in English, so आपके पास मीडियम है, आप उस मीडियम को डाउनलोड करिए, आप डेली बेसिस पे 10 to 15 मिनट्स टाइम निकालिए, आप उस पर बोलिए। क्यों नहीं आपके पास टाइम? हमारे पास क्या हमें इंटरनेट के माध्यम से नहीं मिल रहा है? इफ़ वी आर यूजिंग इंटरनेट एज द एडवांटेज, वी हैव लॉट्स ऑफ एडवांटेज, देयर आर लॉट्स ऑफ मेरिट्स।
and if you're just wasting your time while using your social media, so that is the drawback. And if you are using for your improving something, anything, whatever, I'm not saying that you're just use ChatGPT just for English speaking. No, my dear friend, if you wanted to learn about computer, triple C, web designing, Python, anything, everything is possible. So if you wanted to learn something, so there are lots of opportunity. We have lots of opportunity, and I'm damn sure that its result will be very very super. Trust me. पहले आप ट्राई करें, वो नहीं है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. सो पहले इस्तेमाल करिए एंड देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, कैसे हुआ है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को. ओके, एक्चुअली वी नीड इट. मेरे 83 सब्सक्राइबर्स हो गए एंड वी नीड 100 माइलस्टोन. सो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. 100 माइलस्टोन से कर दें, ठीक है. सब्सक्राइब किए बगैर आप नहीं जाएंगे, इतना तो मैं आप पे यकीन कर ही सकती हूँ, राइट. एंड प्लीज़ नेक्स्ट टॉपिक पे आपको जो कुछ चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर. ओके, आई एम क्लोजिंग माई टॉपिक हियर. यूज ChatGPT फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल. ओके, थैंक यू.